what makes Colorado different. And the Rocky Mountains is different historically. This is the Wild West. People came here to express and pursue the right of life, liberty, and happiness. Denver is open for business. Med portföljen fylld av nyckeltal och produktionsmål är Norton Arbelas förberedd för att förändra sin nation. Han är en välkammad advokat som satt allt på spel med miljoner dollar i sikte. A heavy steel door. You have to be zoned in to this area. And I'll ask that you please sign in. We have created these grow pods in which we recreate nature. We recreate temperature, humidity, and parts per million of CO2. Det här ser ut som nästan vilken svensk handelsträdgård som helst, men det luktar lite annorlunda. This is a plant that I think is making its resurfacing. Unfortunately, it has been mixed up with criminal organizations, and our job is to undo that connection and to prove not only to the state of Colorado, not only to your viewers in Sweden and the policymakers in Europe, but also to our patients and to our community that we give more than we take away. Det är ett tropiskt klimat i växthuset med 40% luftfuktighet bland de tusentals plantorna. That's where the medicine is. It's all in those oils. I 17 delstater här i USA är det nu lagligt att använda marijuana i ett medicinskt syfte. Men Colorado går längre än så. För efter en folkomröstning får snart alla över 21 år nu tända på. Och affärerna görs upp över disk i ett godkänt apotek och Norton har ett brett sortiment. This makes about 40% of the business right now, cannabis extracts. This is not about becoming Amsterdam, okay? This is not about cannabis cafes. This is not about public usage. This is about responsible adult use that is taxed, and that money from the tax, instead of putting people in jail, and instead of fighting the sort of drug war which we've been losing for the last 35 years, as you well know, we use that money towards education, we use that money towards lowering addiction, and we take a more adult and responsible approach. Measure a seat. You guys have a nice day. Yeah, you drive safe. We'll see you within the next day or so. Yep. See you soon. Marijuana har alltid använts för mer än medicinska syften här. Men nu när lagen är generösare har ett slitet garage i centrala Denver blivit samlingsplatsen för en sluten klubb för några av Denvers verkliga storökare. Alla med ett medicinskt intyg i bakfickan. Right there with you. Instantly feel the power. At night time to go to sleep, I use a honey tincture. The one reason I didn't want to use the grinders because I don't tear it up too much. These are organically grown flowers and herbs that are enjoyed. This is a daily occurrence. This is a large quantity as well. This is how we do it in Colorado. Fortfarande måste man ha ett intyg från en läkare för att få röka här. Men det är väldigt många i Colorado som har ont i ryggen just nu. Och här säger man att det kostar ungefär $55 att få en läkare att skriva ut ett sånt där intyg. Så speciellt svårt är det inte. Enjoy your medicine, as it's said to do, you know. Redan röks det rejält i den så kallade grå zonen här i Denver. Och inte ens politiskt tycks det finnas speciellt mycket motstånd. De folkvalda tycks mest räkna skattekronor. So I think that's really the bigger issue. Och vi får vara med på ett möte där delstatspolitiker och lokala marijuana-entreprenörer lägger upp strategin för Colorados framtid med legaliserad marijuana. And
Amendment 64 allows anyone that is 21 years or older to purchase marijuana or marijuana products from a licensed retail marijuana center. As a market player, we adapt to the regulations. You're saying, oh, you must be small. You cannot have economies of scale. We could say you can't come in and set up a 1 million square foot crowd. We're trying to take this business that has been enormous in terms of scale, but entirely illegal, and then all the things that come with illegal business, shady characters and double dealing and violence, and we're trying to make it normal. And normal means normal business people who invest in stores or invest in an industry, who build their business, and they have short hair and dress in suits. Och på ett marijuana-apotek bland vattenpipor och marijuanaläsk träffar vi Casey Stark. Han är en av de som slagits allra hårdast för att legalisera rökningen, och killen tände sin första joint när han var 8 år gammal, påstår han. Are you addicted? I like coffee. I like marijuana. Are you addicted to marijuana? I think addiction, as far as marijuana, comes to a point where it's not physically addictive. It is not like heroin. It's not an opiate. But how often do you smoke then? Daily. Every day? 365 days a year? I would say yes, yeah. What about the addiction and how are you going to protect the kids? When people want something, they're going to get it. And because it's easy through medical marijuana, they can get it. But overall, teen marijuana use has actually gone down in Colorado and other states that have legalized medical marijuana. So I think that's a good sign. Här i Colorado har 120 000 människor nu sånt där läkarintyg som säger att de får använda marijuana. Odlingen har blivit en del av stadsbilden här i Denver. Redan är marknaden värd 1,4 miljarder svenska kronor. And a lot of people are moving here just for the legalization. Isn't that funny? Right. From other states. Den 1 januari slås försäljningsportarna upp för alla här i Colorado. I was an attorney in my previous life before I entered the cannabis business. Då blir marijuanan jämställd med alkohol och cigaretter, ett njutningsmedel som andra, som säljs av affärsmän som alla andra. Och Norton skissar redan på nya, ökade försäljningsprognoser. Do you think we will see your company on the stock market in the future? Well, that's yet to be determined. But I don't see why not. Och frågar man entreprenörer och politiker här i Colorado så är det bara en tidsfråga innan hela världen följer efter. I think if the rate of change is continues at the rate that we've seen it over the last 3 years, in 10 years, I'll be in Stockholm having this conversation with you. Rocky Mountain